Tại sao nước đá là thể rắn nhưng lại nổi? 4,67. 46.629. Chúng ta thường biết có 3 trạng thái của vật chất gồm rắn, lỏng và khí, các nguyên tử trong chất rắn dày đặc hơn chất lỏng và các nguyên tử trong chất lỏng lại dày đặc hơn chất khí. Đó cũng là lý do thể rắn của một chất sẽ chìm xuống khi đặt trên thể lỏng của chất đó. Mỗi lần uống nước đá, chắc hẳn ai đều thấy hiện tượng khá quen thuộc là những viên đá thường sẽ nổi lên trên mặt nước. Điều này hơi khó hiểu vì cục đá nặng như vậy sao lại không thể chìm xuống được. Trong vật lý chúng ta đều biết rằng các chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Nếu cứ theo nguyên lý này để giải thích thì ở cùng một khối lượng, nước đá ở không C sẽ có thể tích nhỏ hơn nước ở nhiệt độ thường. Và theo công thức tính khối lượng riêng D bằng M, về mặt xét, nước đá sẽ có khối lượng riêng lớn hơn nước lỏng bình thường. Vì thế, theo logic đá phải chìm xuống nước chứ không thể nổi được. Lý do ở đây là gì? Nó có liên quan đến lực đẩy Archimedes không? Vì sao nước đá lại nổi trên mặt nước? Bạn nghĩ rằng khi nước lỏng bắt đầu đóng băng, các phân tử sẽ liên kết lại với nhau ngày càng chặt chẽ, nhưng đó không phải những gì thực sự xảy ra. Nước có một loại tương tác đặc biệt giữa các phân tử của chúng với nhau mà hầu hết các loại chất khác đều không có, nó được gọi là liên kết hydro. Nước được tạo thành bởi một nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử hydro bằng liên kết cộng hóa trị và liên kết này bị kéo lệch về phía nguyên tử O khiến cho nước bị phân cực. Vì thế các phân tử nước có thể hình thành được các liên kết H. Các thí nghiệm cho thấy rằng khi nhiệt độ lớn hơn 4 C, các phân tử nước chuyển động mạnh, vì thế các liên kết H bị bẻ gãy khi các phân tử nước va chạm vào nhau do chuyển động nhiệt và lực hút tính điện. Điều này có nghĩa là các liên kết hydro không đủ mạnh để giữ các phân tử nước lại với nhau. Nhưng khi nhiệt độ hạ xuống nhỏ hơn 4 C, các phân tử nước di chuyển chậm lại đủ để các liên kết hydro kết nối với nhau, vì vậy cấu trúc phân tử nước thay đổi tạo thành mạng lưới. Cấu trúc mạng lưới có trật tự này ít dày đặc hơn cấu trúc không trật tự của nước dạng lỏng. Vì lý do này mà thể tích của đá tăng lên khi chuyển từ lỏng sang rắn, dẫn tới khối lượng riêng của nước đá nhỏ hơn khối lượng riêng của nước lỏng. Và bạn biết rằng nếu một vật thể kém đậm đặc hơn so với chất lỏng chứ nó sẽ nổi lên trên. Vậy thì sao nếu tính chất của nước giống như hầu hết các chất khác? Một thế giới mà không có băng nổi, đáy đại dương sẽ bị đóng băng vĩnh cửu. Các loài sinh vật dưới tầng đáy như tôm hùm, cua, rong biển sẽ biến mất. Bạn hãy quên giải Oscar của James Cameron đi bởi vì Titanic sẽ không thể bị chìm. Và cuối cùng, hãy nói lời tạm biệt với tròm băng vùng cực Bắc của chúng ta. Water is the liquid of life. We drink it, we bathe in it, we farm, cook, and clean with it. It's the most abundant molecule in our bodies. In fact, every life form we know of would die without it. But most importantly, without water, we wouldn't have iced tea. Iced tea. Why do these ice cubes float? If these were cubes of solid argon in a cup of liquid argon, they would sink. And the same goes for most other substances. But solid water, aka ice, is somehow less dense than liquid water. How's that possible? You already know that every water molecule is made up of 2 hydrogen atoms bonded to 1 oxygen atom. Let's look at a few of the molecules in a drop of water, and let's say the temperature is 25 degrees Celsius. The molecules are bending, stretching, spinning, and moving through space. Now, let's lower the temperature, which will reduce the amount of kinetic energy each of these molecules has. So they'll bend, stretch, spin, and move less. And that means that on average, they'll take up less space. Now you'd think that as the liquid water starts to freeze, the molecules would just pack together more and more closely. But that's not what happens. Water has a special kind of interaction between molecules that most other substances don't have, and it's called a hydrogen bond. Now remember that in a covalent bond, 2 electrons are shared, usually unequally, between atoms. In a hydrogen bond, a hydrogen atom is shared, also unequally, between atoms. 1 hydrogen bond looks like this. 2 look like this. Here's 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I could go on. In a single drop of water, hydrogen bonds form extended networks between hundreds, thousands, millions, billions, trillions of molecules, and these bonds are constantly breaking and reforming. Now back to our water as it cools down. Above 4 degrees Celsius, the kinetic energy of the water molecules keeps their interactions with each other short. Hydrogen bonds form and break like high school relationships. That is to say, quickly. But below 4 degrees, the kinetic energy of the water molecules starts to fall below the energy of the hydrogen bonds. So hydrogen bonds form much more frequently than they break, and beautiful structures start to emerge from the chaos. This is what solid water, ice,
looks like on the molecular level. Notice that the ordered hexagonal structure is less dense than the disordered structure of liquid water. And you know that if an object is less dense than the fluid it's in, it will float. So, ice floats on water. So what? Well, let's consider a world without floating ice. The coldest part of the ocean would be the pitch-black ocean floor, once frozen, always frozen. Forget lobster rolls, since crustaceans would lose their habitats, or sushi, since kelp forests wouldn't grow. What would Canadian kids do in winter without pond hockey or ice fishing? And forget James Cameron's Oscar, because the Titanic totally would have made it. Say goodbye to the white polar ice caps reflecting sunlight that would otherwise bake the planet. In fact, forget the oceans as we know them, which at over 70% of the Earth's surface area regulate the atmosphere of the whole planet. But worst of all, there would be no iced tea. Iced tea.